Caria handũ ũngĩthomera gũkunya gita, piano kana mĩgambo nĩyo vocals. Rehoboth School of Music maheanaga mathomo ma kĩrathi kĩa igũrũ mũno. Macerere Nyeri Town harĩa opposite Naivas Supermarket kana waranĩrie nao kũhetũkĩra namba cio cia thimũ 0715 031 506. Rehoboth School of Music, cama wa rwĩmbo nĩ inanda. Nikitie kuhanda wega thaa mugwanja cia mĩaraho nĩ ngatho cia mwanya ndũ waku gũticagũra na gũthiĩ na mbere na gũtũrĩra gũkũnyita ũgeni thĩinĩ wa mohoro maitũ ma GTN At1 nĩgetha tũkũmenyirie ũrĩa bũrũri ũragĩthiĩ na mbere na gũkĩgariũra kũrĩa guothe ũragĩthiĩ na mbere na gũtamũkĩra gũkũnyita ũgeni nĩgetha tũgĩkũmenyirie ũrĩa bũrũri wa Kenya ũkĩhana. Niĩ njĩtagwo Gitonga wa Nduiri. Tũkĩambĩrĩria na mohoro maitũ nĩ atĩ aikari a itũũra rĩa Ihithe mwena wa Tetu kaunti ya Nyeri nĩ marokire gũtabania mũrũrũngano wa thayũ makĩmenereria gwĩkũrũria kwa waki wa barabara ĩrĩa ĩtuĩka nĩ mũtitũ wa Aberdare Kahurũko Ndĩũ Njĩrũ na ĩrĩ na kilomita 54. Barabara ĩno na ĩrĩa yarugũririo na ĩkũhũthĩra mũigana wa ciringi bilioni 4.4 ĩtuĩkanĩirie kaunti cia Nyeri na Nyandarua. Ũngĩenda tũnyitĩre mwandĩki witũ wa Rĩnga wa Ngũya akĩaria na aikari mwena ũyũ tũtarĩrie ũrĩa kũragĩthiĩ na mbere. Wa Rĩnga wa Ngũya, kũhana atĩa mwena ũcio? Yo esto y corre y lo va a probar de todo esto y corre tu va. Tú ahí corre mole, ves si chica no va. Coco que tu que va acá. Da chale to y yo te caí un dire, todo bien y te y yo. No cambia. Ande coco tu va. Yo te decía que ale tipo de coco. Todo da ichire. Ugo ko mucho tetu ni waru ba ke temu magana manana waje ha do ni ko uto ngi ko fale ya ma au no itu ni na tutege kulaini ya kulaini wako kata beto heri ko sio mama ya tena kile kitu ogo itu Gitonga wa Nduiri na bedala ni dia na mo kile mari to mo nĩnjĩtagwo Ngũthiri wa Mũthũi na gwitũ no gũkũ itũũra-inĩ rĩa hakuhĩ mũno na mũtitũ nĩ boundary ya forest-inĩ yaho. Thĩinĩ wa barabara ĩno nĩ yambĩrĩirie kahinda karaihu mũno gũthimwo ĩgekagĩrwo kĩngĩ cia kuonania atĩ nĩ kwenjwo kuma hĩndĩ ya Moi na kinyagia kahinda-inĩ gaka, na thutha wa rĩrĩa yambĩrĩirio maũndũ macio mothe ĩgoka nĩ kũrĩmwo ĩgakorwo ĩgĩtiganĩrio, ĩgoka nĩ kũrĩmwo ĩgoka ĩgĩtiganĩrio. Rĩu nĩ kũrokĩte kahinda kangĩ tũgũkora tukarĩ na Neema ĩhingĩte bara ĩno. Neema nĩ twakorirwo twĩngĩranĩte na maũndũ macio na magetĩkĩra ũndũ ũcio. Ũguo rĩ na mbeca nĩ ndute cia barabara ĩno rĩ niĩ ndingĩũria atĩrĩrĩ nĩ tũtige kũigwo nĩ tondũ rĩrĩ ona titũ tũgũtũmĩra nĩ njiaro citũ igũtũmĩra. Ũguo tũtiratetera bara ĩno tondũ
matunda ni tondu ithu turamaga macani tukarama kahua no na waru turutaga na hamu kundu goko ruru tuthirukagira kundu kuria mundu ngakinya guku uguo ni tuhingurwo barero nigetha turikire gwika atia na watu magembe jana na dawa tumatware mbete icio macani uguo tukaigania tukai ni etikire iria twi nayo iria twaturire twendete ndio gutuigua ne tuikirie ndio kuno amarito makwa sakrifice magonyesa ihoya yakwa nä rä mwe tu na nä nini ndĩrehoya ndwana gũkũ rĩ nĩ ng'ara gwitũ koragwo nayo ya tondũ mĩgũnda yakwa na gũkũ nĩ mĩnini mwena wa kĩanda no mwena ũyũ wa Nyandarua rĩ kũu nĩkuo tũrespect gũthiĩ kũgĩra mboga tũgathiĩ tũkagĩra mbembe na tũtirĩrĩnie andũ na Wanjikũ nĩ akũiganĩra tũthuranaga kaingĩ barabara-inĩ nĩ wa na ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ haha na ndikũhitha okorwo barabara ĩno ndĩkũhingũrwo tamu ĩno itũ rĩrĩ andũ nĩ menja marima tondũ barabara ĩno no tũrege gũcoka gũcagũrana na ni ndä må thä wa barabara o må thenya wä ra kä andå ngoro rä wä ra tå ca no nä tå heraga må no nä ona wa mbere nä kå ria ko barabara ä no no ä hingå nä barabara ä ngä tå mä kä ra kaå ndå kega biu na maundu maya ndenda muno makinyire MP witũ wa Ndeto we nĩ atwĩrĩire na tũgĩtiganĩrĩra barabara ĩno okorwo nĩ agacoka tamu ĩngĩ agacoka nĩ ũndũ wa barabara ĩno koguo na harĩa athikĩrĩrie na ciaumire cia barabara makaya maitũ na nĩ twakena nĩ twacokia ngatho na muthi na mbere na gũtwara maũndũ maya maitũ ĩmwe kwa ĩmwe tũtirohera rĩu na barabara ĩno nĩ harĩ barabara ona no kaũndũ kanini tũrenda tũgĩtha ũndũ mũnene o tuyeherio tondũ one way ĩkorwo ĩna tuke two ways tondũ ũngĩ tũrenda gwĩ tũkae tũhingũrwo nĩ gĩkũ ĩno okorwo kũndũ tũrĩkĩra ũtwĩragwo no tukua kĩhana gĩtiratũteithia no kwari nyamu ya Mombatha ni kwari nyamu ino yake ndombo ya ndũnyũ njeru nginya ihitheri no ko kuri nyamu haya guku guti mundu rwanyitwo arike nyamu ya githaka ni ndi tugukiria mbete ikigagirwo barabara ĩno rĩ rĩu na DP na ira irwa riho mutukinyiria atiriri iragĩire ku barabara ĩno rĩ ndũnyũ njeru kuri wa kura kigura goko njeru rĩ East African market rĩ ĩrĩ karakina na ndũnyũ njeru rĩ nĩ anyahururu kana nĩ ĩno korwo ĩkorwo rĩ tamak road rĩ tamak tondũ nĩ barabara ngũrũ no nĩ rigabari ĩkorwo rĩ tamak gaitwara nĩ thĩ nyamũ igũkua arabu ũtũrĩrie MP witũ tondũ nĩathingatire no mwĩre atĩrĩrĩ angĩkorwo nĩ agũgĩtũra ono ũcio ũkĩrĩ igũrũ rĩake na DP wake no tuge 5 tena si mũno thikĩrĩria yarĩ hĩndĩ ya ndomo o mahingaga kiro kia ndogo tutigĩtũrĩrwo nĩkĩrwo nĩtwehererio kĩu andũ barabara nĩtũrwo twende mwanake mũnini ari mwanake mũnini eithia aruto Owarenga Wanguya ukiri mwana ucio wa hithe ari murungano uri rwagitabanio mwena ucio na kuu ni imwe kwa imwe kuma mwena ucio wa hithe mwandiki witu Warenga Wanguya ni guthii na mbere ukirumana na riboti iyo nigetha atwire makiria thiini wa mohoro maitu maria magukirumirira mathaa imwe hamwe na thaa ithatu cia utuko tukiamba ucenjia gia tuthie thiini wa riboti gikuria mutongoria wa bururi William Ruto
arĩ mwena wa Gilgil County ya Nakuru kũrĩa aratongoria mĩhang'o ya kũrekereria mathomo kwa maabitha a mbeũ njĩthĩ a NYS. Makurutu makĩria ma 10,000 nĩo mararekereria mathomo maya. Hamwe na ũguo nĩ gũtanyĩtwo ĩkĩranĩro ngirimiti cia ũiguano gatagatĩ ka NYS nĩguo honge makĩria cia thirikari iria igwĩkĩrwo kĩrore hĩndĩ igongona rĩrĩ. Maya maroka rĩrĩ gũtanyĩtwo gũkorwo no mũhaka mũndũ akorwo akĩhĩtũkĩra mathomo-inĩ ma NYS nĩguo kwĩgwatĩra mawĩra ma thirikari. Tũingĩre nginyagia kũrĩa kaunti ya Kirinyaga kũrĩa aikari a mũtira Kirinyaga ya gatagatĩ nĩ mamenereire ikinya rĩa kũhagũka kwa ũgima wa mwĩrĩ kũrĩa marenda gũcokererio kwa mĩhang'o ya ũrigiti thibitarĩ-inĩ ĩyo ta ũrĩa thibitarĩ ĩyo ĩrarĩ hau kabere. Thibitarĩ ĩno na ĩrĩa ĩratungatagĩra aikari makĩria ma 5,000 yaharũrũkirio gĩkĩro nĩ kĩrĩa rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ mwena ũyũ yaugire nĩ gũthondeka werũ rũhonge rũu. Aikari maugĩte ũkũria wa matũũra muoroto waguo warũkinyanĩria na gũkũrĩria ũtungata kũrĩ mũingĩ, ĩndĩ makiuga kwarũrũka kwa ikĩro cia thibitarĩ gwĩka ũguo nĩ mũgarũ. Kuona ya kwamba tumekusanyika hapa, wadogo kwa wakumbwa, wazee kwa vijana, tukilalamika kuhusu health center yetu hapa Gatwe, kwa kuwa imeshushwa kiwango, ilikuwa health center ikafanyiwa demotion. Sasa tunataka irudishwe mahali ilikuwa. Hii hospitali yetu wakati ilikuwa health center ilikuwa inahudumia watu wengi sana. Watu wa Gathodhoma, watu wa Kangaita, watu wa Karaine walikuwa wanapata huduma bora hapa Gatwe. Kusema ukweli, tuko na madaktari bora, tuko na madaktari ambao wanafanya kazi kwa kujitolea, lakini serikali yetu imetuangusha wakisema ya kwamba, wakisisitiza ya kwamba eti hakuna akina mama anaingia pale kujifungua. Ombi letu kwa serikali ni hili. Hii facility yetu wakati ilikuwa inafungwa hatukujulishwa, hakukuwa na public participation. Hiyo ni kitu muhimu sana. Huwezi funga hospitali kama bar. Bar ikikosa pombe inafungwa. Hospitali huwezi funga hospitali kusema ati hakuna wagonjwa. Hakuna mtu anaomba akuwe mgonjwa pale. So ombi letu kwa serikali ni hili. Hatutaki kujua ni county government ama ni national government. Ile mwananchi anataka tu ni apewe ile services ama huduma karibu na yeye. If a certain particular facility therefore will not be able to meet the threshold in terms of the numbers that they are supposed to deliver, then it means that you are just wasting human resource you're wasting a human resource, and therefore the efforts to have such kind of officers in those facilities means that you are losing.
Mũtongoria wa bũrũri nĩ orĩtie barothi erũ gwĩthemana na ciĩko cia wanangi wa indo cia mũingĩ rĩrĩa marĩ mĩhang'o-inĩ ya kũrũgamĩrĩra bũrũri wa Kenya mabũrũri-inĩ macio. O augĩte thirikari nĩ ĩgũtigĩrĩra barothi aya nĩ megũkorwo na ũigĩrĩrĩki wa mahũthĩro ma kĩgĩna kĩrĩa kĩrĩ ũigĩrĩrĩki-inĩ wa barothi. Ũkĩrĩ ũguo president nĩ orĩtie barothi aya kũrũgamĩrĩra bũrũri wa Kenya wega na maigĩte mbere maũndũ ma mũthingi wa mũingĩ wa bũrũri rĩrĩa thirikari ĩharĩirie gũtinia mĩgendere ya nja wa bũrũri. President arĩtie hĩndĩ ya thingira-inĩ wa iregi hĩndĩ ya kũhĩtithio kwa barothi aya a Kenya mabũrũri-inĩ ma Pakistan, Qatar, Tanzania, Iran, Australia, Somalia, Estonia gatagatĩ kaingĩ. You will canvass and you will work on all issues securing the interest of the Republic of Kenya, cultivating relations with different actors, different countries, in different sectors that foster the interest of the Republic of Kenya, that you will build networks and coalitions that will support the attainment of the interests of the people of Kenya. Ambassador, you are the agent of the government of Kenya to make sure that public resources allocated to your embassies, all the resources are used prudently in an accountable manner. You will represent the country. In many cases, it will not be necessary for us to send ministers unless it is absolutely necessary, or other public officials unless it is absolutely necessary. You will have to stand in. You have the requisite capacity to represent the country in any forum. I expect no less from you to push for the interests of Kenyans, Kenyan companies, Kenyan businesses, Kenyan entrepreneurs, to make sure that it is your responsibility to be available, to support Kenyans wherever you will be, to support their pursuits, their interests, and to protect them. It is our responsibility as government. It will be your responsibility as ambassador to make sure that you look after Kenyans in the countries that you will be working from. You must always remember that a good idea must give way to a better idea. Na niku mwena ucio egie ndumiri ya mũtongoria wa bũrũri akĩarĩria mabarothi na riboti ukamba tugikirie ucokereria thutha wa kahinda gatakĩrĩ kũraihu twambe tũthi kũrĩa matuka-inĩ ndũgacenjie mĩtambo amu tũkĩrĩ na riboti ingĩ ona makĩria. Completeness and perfection are great words to describe our journey on a rise. Here, we learn, we worship, and we get our strength renewed. We have shared on prayer. Our dear Heavenly Father, we are before you this morning with thanksgiving and praise in our hearts. Bible stories. So our first reading comes from the book of Hebrews chapter 4 and verse 13. It's Testimonies and laughter. I have one instant that I feel like if that was not Jehovah, I don't know what would have happened to my life. So I thought that was the end of my pain. Yeah. Let me give you a short story. It was the start of doubling the pain. Oh no, oh no. Yes. And we have never gone wrong on the playlist. Nimeokoka na fulani, na dhambi zangu zimetoka.
want to miss on any episode of Arise, so join me, Glashim Budia, every Sunday from 7 a.m. to 9 a.m. on Arise, right here at GTN TV, the home of gifts and talent. Good morning and welcome to Arise. Jerusha. Waingirira ku. Ngokea kuingia huko nani kwa my sister. Mukanuta njira rendo umwe uthi ndina wira muingi muno ni. Giki uragurire ku. We ni guthakora. Iticio harutire kucia migio na njeki. Atirire gite giki ni ndike importete kuma murimo we. Ndini no gutwe handu ngava na guraga iki. Haiya, tanto thione. Tuthie. Ogetekia kiugo giakwa. Ndathi ndona ni urimo ni ugweteki. Ti urimo. Tanto thione ite icio. Ni tuthie. Wone ite kwagira. Tuthie. Ndugitike kuguca ndukanude. Rora kamera. Atiriri ginya kamera gathaka gatha. Urauga atia? Rora giti. Giki cio Faithworks Technologies Limited is your #1 internet service provider. We deal in internet installations, CCTV sales and installations, power backup solutions, computer sales repair and maintenance. We offer free fiber installation and a free router at an affordable monthly subscription fee from as low as 1,500 shillings. If you are from areas without fiber connectivity, worry not, for we got you covered. With just 5,000 shillings, we install wireless internet at an affordable monthly subscription fee from as low as 2,500 shillings. You can contact us on 0723 365 571 or 0783 282 011.
You can also email us on info@faithworkstech.co.ke or faithworkstech@gmail.com. We are located in Othaya Town, Centerpoint Plaza, 3rd floor, room T5. At FaithWorks Technologies Limited, we ensure you enjoy dedicated, fast, reliable, and affordable internet. FaithWorks Technologies Limited, a world of possibilities. Jerusha. Waingirira ku? Ngokea kuingia huko nani kwa my sister. Mukanuta njira rendo ume uthinde na wira muingi muno ni. Giki uragurire ku? We ni guthaka urathaka. Ite icio harutire ku cia migio na njeki. Atiriri gite giki ni ndike importete kuma murimo we. Ndini no ngutwe handu gavana aguraga ite. Haiya, tani tuthie one. Tuthie. Ogetikia kiugo giakwa. Ndathi ndona ni urimo ni ugweteki. Ti urimo. Tani tuthie one ite icio. Tuthie. Ni tuthie. Wone ite kwagira. Tuthie. Ndugetie ko nguca ndukanude. Rora kamera. Atiriri ginya kamera gathaka gatha. Urauga atia? Rora giti. Giki Ukraina. Giti kiega. Giki nikio gitagwo kangaroo. Giti kiega. Ni uko ni kwa makia. Wira ndiragura ciothe ici. Ici ciothe. Na reke nguthitule. Ni transport yo heagwo bure guku. Transport ni bure. Na gite kunjira ni kinde tuwe. Ti nyamo icio hathire kugira cia migio na nyeki. Ikamenya ni kiriko na kiriko ndirathura. Ndugetikire giconogo ta giki. Generation Furniture Mart ni njuru cia wendi wa furniture star, kabati, metha, dining table, itanda, gatakati kaingi. Niguo kugatira uge ta uyu gwaku. Tucere nduka-ini itu muno wa Scooter, account ya Nyeri, kana uhure thimu namba 0721 174 477 na nituka delivery. Generation Furniture Mart, where quality meets comfort. Wena itangatho ngĩrĩkinyĩre ya Kenya na njĩra ya mwanya. Itangatho rĩa biacara, wendia wa mĩgũnda, magongona ngũrani ta kũmenyithia mũingĩ motungata marĩa kambuni yaku ĩraheana, kana kũmenyithia mũingĩ mathomo marĩa thukuru waku ũraheana, imenyithia cia ikuo hamwe na motungata mangĩ. Ũka wonjorithie na ithuĩ na thogora mũbacĩrĩre. Twarire kugera thimũ namba 0742 606 195 kana email nĩyo sales@gtntv.co.ke kana ũtũcĩre wabici-inĩ citũ GCTC Complex, former Othaya Teachers College, GTN TV, mũciĩ wa iheo na taranda. Gakonyita ũgeni tũgĩthiĩ na mbere na mohoro maitũ GTN at 1 na rĩu ndĩrenda gũcokia kũrĩa mwena wa Gilgil gũkũ nĩ kaunti ya Nairobi kũrĩa mũtongoria wa bũrũri William Ruto aragĩtongoria mĩhang'o ĩgiĩ gũkĩrĩkĩrĩria kwa mathomo kwa makurutu a maabitha a mbeũ njĩthĩ a NYS arĩa nĩ makĩria ma ngiri 10. Rĩu ngĩenda gũthiĩ mwena ũcio nĩgetha tũkĩigue ndũmĩrĩri ya mũtongoria wa bũrũri William Ruto. Development of technical and vocational education and training institutions throughout Kenya represent one side
of the positive interventions aimed at securing the greatest share of youth dividend to power national growth. The other component of these measures are strategic interventions set out in the bottom-up economic transformation agenda in order to significantly enhance the productivity of labor across 5 priority sectors, create millions of jobs for young people over the next 10 years, provide necessary infrastructure and support for them to engage in innovation and creation, as well as other forms of employment in the digital economy. The National Youth Service is not just a witness and a participant of our bold intention to enlist the youth as the leaders and drivers of Kenya's transformation. It is an example of a dedicated program for empowering our youth for a lifetime of service across all sectors. This organization has re-emerged to become a highly trusted incubator of disciplined, self-motivated, skilled, productive youth who continue to make significant contribution to the success of various entities in both public and private sectors. I think the examples given by Minister Kuria in the collaboration with various state departments speak volumes of the capacity and the potential of NYS to power the transformation of our country. Thanks to the dynamism of the National Youth Service, the graduates of this institution are much admired, effective workers in every field, from agriculture to national security and administration, as well as building and construction, research, development, and innovation. Because of the rationalization of learning pathways in tertiary education, a number are also finding themselves on their way to careers in highly competitive domains. Recognizing the place of youth in national transformation in general, and that of NYS in powering the plan in particular, we have embarked on a strategic re-engineering of the National Youth Service to enhance the capacity of the institution to take up greater numbers of trainees, position it on the path of financial sustainability through revenue generation, thereby creating the conditions to support the expansion of enrollment to 100,000 young people annually in the next 5 years. Let me repeat that this year, we are graduating 10,000 young people from this field. Next year, in the first cohort, it will be 15,000. In the next cohort, it will be 15,000. So next year alone, 30,000 young people from across Kenya will graduate from NYS as we position NYS as the incubator for all other arms of government. And let me report here that when I was here last year, I did commit that we were going to include the National Youth Service in the review of salaries and working conditions of both the police, the prisons, and I committed that we are going to include the NYS, and we did. Let me confirm that as the report was presented to me and to government, National Youth Service. Iyo ni mĩario ya ndagĩka nini hetũku ya mũtongoria wa bũrũri akĩaria ciĩgiĩ kũrĩkĩrĩria kwa mathomo kwa maabitha a makurutu a NOS kũrĩa mwena wa Gilgil County ya Nakuru. Riboti na njĩra nĩ mohoro maitũ marĩa magũkĩrũmĩrĩra. Rĩu tũingĩre nginyagia riboti ĩngĩ kũrĩa anyitĩrĩri ngũrani thĩinĩ wa thĩ nĩ magomanĩte mwena Dar es Salaam bũrũri-inĩ wa Tanzania nĩ gũtetera ciĩgiĩ ũrigitani oiganaine kũrĩ ciana iria irarigitwo mũrimũ wa autism. Mũrimũ wa autism nĩ mũrimũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria mũndũ gũkorwo na thĩna harĩ mwarĩrie wake oro hamwe na ũrĩa araikararia na andũ.
Nĩ kĩgomano kĩrehete hamwe anyiti itemi ngũrani thĩinĩ wa thĩ kĩrĩa kĩratabanirio mwena wa Dar es Salaam bũrũri wa Tanzania. Gĩtũmi gĩa mũcemanio ũyũ nĩguo gũtetera ciĩgiĩ ũrigitani ũiganaine kũrĩ ciana iria irigitĩtwo mũrimũ wa autism. Mũrimũ wa autism nĩ mũrimũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria mũndũ gũkorwo na thĩna harĩ mwarĩrie wake oro hamwe na ũrĩa araikarania na andũ, gũkorwo na mĩtugo ya gwĩcokera hamwe na wendi wa maũndũ mekũranĩire. Welcome all the visitors in Tanzania for this very important conference. It is the first one to be done in Tanzania, so it's like an eye-opener, and we are very lucky to have this opportunity to have this conference here. This awareness internationally, we will make sure that changes happen in one way or another. So we thank you so much for all who made this event happen. Kĩgomano gĩkĩ kĩrehete hamwe aciari, arutani kuma mĩena ĩtiganĩte ya thĩ makenyitanĩra nĩguo gũthomithania ciĩgiĩ autism. Amwe a arĩa mekinyĩtie kĩgomano-inĩ gĩkĩ nĩ mũthabara wa kuma mwena wa Nyandarua ũgĩtongorio nĩ mũteteri wa ihoto cia arĩa marĩ na autism nĩwe Chege wa Maratũ, athingatĩte bamĩrĩ kwaga gũthutũkania ciana ta icio kuona marĩ na ũhoti wa gwĩka maũndũ manene. Twabundithio into details maũndũ megiĩ autism na twakimenya mothe autism ti mũrimũ, ndamenya nĩ mwamenya ũguo ti mũrimũ, na mamenya autism, mũndũ ena autism no ateithĩke, mwana ena autism no atuĩke gĩtonga kĩrĩa kĩnene, mwana ena autism no athiage mũgũnda na agathondeka maũndũ wega special na gũkĩra ithuĩ. So nĩ twa understand na twacoka mũciĩ nĩ tũkũhakikisha Kenya ng'ima nĩ twateithĩrĩria ciana citũ ciĩna autism, na ũrĩa tũrahĩtũkĩtie watho wa autism bill kũrĩa Kenya, kũrĩa gwitũ Kenya, nĩ tũkũhakikisha na nĩ challenge andũ othe arĩa meiteine, nĩ tũkũhakikisha kwamba angĩkorwo ithuĩ na sheria nĩ twakinya Dar es Salaam no mũkĩremwo nĩ kũhĩtũkia mbeca cia watho ũcio hĩtũkĩtie kaunti, nĩ mekũremwo kweri? We are very happy for attending this conference. We have learned much about autism and we are not going to be the same again. Akiheana mũhano wa andũ marĩ ngumo thĩinĩ wa thĩ ta Elon Musk na Bill Gates arĩa nĩ itonga nene thĩinĩ wa thĩ thengia wao gũkorwo marĩ na autism. Hamwe na ũguo akĩandĩkithia thirikari cia matũra gũkũ bũrũri-inĩ gũkorwo na mĩtaratara na mawatho ya gũteithĩrĩria andũ ta acio makĩria gwakinya nginya nĩ mĩeke ya mawĩra makorwo makĩheo ta andũ arĩa angĩ. Tũrarora ũrĩa mateithagia ciana iria ciĩna thĩna kana andũ arĩa mena thĩna. Koguo mũngĩrekereria ciana ici nĩ itikĩrĩ na ũhoti, itingĩtetera, itingĩhũranĩra, itingĩarĩrĩria, by the time marakinya mĩaka ĩngĩ nĩona nĩ makorwo wasted. So tũtirenda ũguo tondũ acio nĩo generation ya rũciũ, acio nĩo bũrũri wa rũciũ na ithuĩ tũtegũkorwo twĩ muoyo. Twacoka mũciĩ nĩ tũgũ-soldier on na to make sure that autism stigma ĩgũkorwo defeated thĩinĩ wa bũrũri witũ na Africa ng'ima. Nĩkĩo tũroria maũndũ marĩa twathoma. Kenya itũ nĩ yagĩrĩire ku make sure that nĩ kũrĩ na primary school, nĩ kũrĩ na ECDs na nĩ kũrĩ na secondary na nginya tertiary ciothe hena nafasi ya ku make sure autistic children othe nĩ magĩa equal opportunity as we have equal opportunity and we don't have autism. There is a phrase, there is a saying where people say, if they cannot learn how they will teach them, let us teach them how they learn. So our way of doing things at Foundation for Children Living with Autism, we just want to nurture the talents of each child. I call upon all parents with children with autism, please unite together. Ndĩ mũciari wa mwana ũthomagĩra Kĩmaru Special School. Mwana ũcio nĩ arĩ autism na it's very unfortunate tũgoragwo na ciana igĩrĩ ikoragwo na autism. Ari mwana ũmwe na mĩaka 16 na ũngĩ ũkoragwo na mĩaka 26 na o toguo mwaigua nĩ tũkoragwo na challenges mũno kũrera ciana icio cia autism, na nĩ twakena mũno nĩ assurance twaheo nĩ atongoria acio gũtongoragia conference iyo atĩ nĩ mararora rights cia ciana icio citũ. Rĩu rĩtana rĩkĩrekererio kũrĩ andũ kwaga gũthutũkania arĩa marĩ na autism. Oho magĩthingatwo kwaga kũhe ciana icio irio irĩ na ngano, cukari ona kana iria cia gũthĩo. Ngĩribotera GTN TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Buthia. Associated with autism and without. Nĩ ngatho mũno Wanjikũ wa Buthia nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Rĩu tũingĩre nginyagia kũrĩa iharo-inĩ kũrĩa mbĩtĩka cia Sekafa cia imwana
cia kana thini wa under 18 ne itanyite gutirihwo umuthi. Timu ya Tanzania igitimurana na Rwanda niguo thano ukurikia ari namba 3 kuria timu ya Tanzania niyo yakorwo ikihota timu ya Rwanda na bao 3-1 riu ikirikia iri namba 3 ari gucini ya rikada ikanini hetuko na timu ya Kenya igukorwo githaka na Uganda ikirikaniria finals niguo kumenya no nguthie mwaka uyu. Tugithie kuria iharo-ini turi iharo-ini ya timu ya Everton ni irahorithia imwana cia Edwin Hoy niyo Newcastle United na bao 3-0. Everton irafungire bao ya mbere ndagika-ini ya 79 ya keri ndagika-ini ya 86 guku magifunga ya gatatu ni ya gukindira uhotani ndagika-ini cia nyongerera. West Ham nao magaikarira timu ya Tottenham na bao 2-1. Newcastle riu ikirugamira namba 7